N'akụkọ ụwa taa, gọvanọ steeti Enugu ekwughachila mbọ ya maka agụmakwụkwọ dị ịgba. Otu pati All Progressive Congress APC na steeti Enugu akpọọla oku ka eleba anya maka ọdịmma nke ọhaneze. Ọzọkwa, ụlọ nzukọ omebe iwu House of Representatives ekelela ndị ọrụ akpọrọ Organized Labour maka mgbasi ike ha na mkparịta ụka iji nweta ụgwọ ọnwa ọhụrụ ndị ọrụ bekee. Sonyere anyị n'igwe YouTube. Ndewonu maka ịnọnyere anyị. Ọkọ akụkọ bụ Chidi Okorafọ. Gọvanọ steeti Enugu ekwuola na ọchịchị ya na-agbasi mbọ ike ịhụ na nwatakịrị ọbụla nọ na steeti Enugu nwetara agụmakwụkwọ dị mma. Onye gọvanọ ahụ kwuru nke a n'ọgbakọ mba ụwa United Nations haziri na steeti Enugu akpọrọ NG Educators. Chika Ugwu bụ ya ji akụkọ a. Ọ bụ olileanya gọọmenti ọbụla ito akụlụba obodo ya, belata agụụ ma kwalite ndụ ndị bi na ya. Otu ụzọ inweta nke ọtụtụ obodo chọpụtago bụ site na ịkwalite agụmakwụkwọ, nke Enugu steeti so na steeti ndị nọ na Naịjirịa na-eme ihe niile ịkwalite ya maka ibelata ọnọdụ ọbịam ma nye ụmụaka na-eto eto ndụ dị mma n'oge na-abịa n'ihu. Gọọmenti steeti a wepụtara ego ruru pasenti 33 na bọjetị 2024 maka agụmakwụkwọ ma na-arụ nke akpọrọ Smart School gaa na wọd niile nọ na steeti a. Nke a ka gọvanọ si na ọ ga-enye aka kwalite amamihe ụmụntakịrị na ihe gbasara akụrụngwa kọmputa ma bụrụ ezigbo ndị ndu oge na-abịa n'ihu. Gọvanọ Mba gosipụtakwara obi aṅụrị ya na nleba anya ndị ụlọọrụ UN na-eleba maka ime Enugu steeti otu n'ime isi ụlọọrụ ha akpọrọ headquarters na bekee. Ihe ha kpebiri na nzukọ a ka ndị haziri si na ha ga-enye ndị omebe iwu obodo Naịjirịa maka itinye ya na omume. Gọvanọ Mba gara na ụfọdụ ebe ndị bịara nọ na-egosi ihe ha ji akwalite agụmakwụkwọ ụmụaka. Ọgbakọ a bụ nke ndị isi obodo karịrị 14 bịara, tikwa kọmishọna nakwa ụmụakwụkwọ si steeti niile na obodo a. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu. Otu pati All Progressive Congress APC nke steeti Enugu ebola ebubo na onye gọvanọ steeti Enugu Peter Mba kpachapụrụ anya na-emebi ebe ndị mmadụ si ebi ndụ. Onye isi oche otu pati a bụ Ugochukwu Agbala boro ebubo a oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu site na otu afọ ọchịchị gọvanọ Mba gbarala. Matthew Amoke bụ ya nwe akụkọ a. Onye isi APC n'Enugu steeti bụ Ugochukwu Agbala rụtụrụ aka na nkwatu ọtụtụ ụlọ ahịa, ụlọ akụ tinyekwara ụlọ ndị ọzọ dị iche iche n'akụkụ Holy Ghost Cathedral dị n'Enugu. O kwuru na nke a adabaghị ma ọlị ma sikwa na aka na-achị Enugu steeti bụ gọvanọ Peter Mba kwaturu ụlọ ndị ahụ na-ebughị ụzọ chọtara ndị ahịa ebe ọzọ ma ọ bụ nye ha ezigbo ego iti aka n'obi. Ya bụ nwa amadi gwara ndị nke a metụtara ka ha gaa n'ụlọ ikpe n'ihi na APC na-akwadokwa idupu gọvanọ Peter Mba n'ụlọ ikpe. Ọ yọkwara gọọmenti etiti ka ọ gbatasị enyemaka iji weta nsogbu a na njedebe. Site n'Enugu, abụ m Matthew Amoke. Otu ụlọ nzukọ omeiwu House of Representatives ekelela ọchịchị etiti na ndị otu ọrụ akpọrọ Organized Labour n'aha bekee maka ịlaghachite n'oche mkparịta ụka iji hụ na enwetara ụgwọ ọnwa ọhụrụ dị mma a ga-akwụ ndị ọrụ oyibo, ya bụ New National Minimum Wage. N'itinye iwu a sitere n'ọnụ onye Minority Whip Ali Isa, ndị ụlọ nzukọ a kelere ndị otu ọrụ bụ Organized Labour maka mgbasi ike ha
na mkparịta ụka na ụgwọ kacha ntakịrị maka ndị ọrụ. Ndị omebe iwu a katọrọ mmechi emechiri ogbe na-eweta ọkụ eletrik n'ala Naịjirịa, ya bụ National Grid, na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa oge abụbọ ọrụ a na-aga n'iru, na-akọwakwa na omume dị otu a butekwara ụmụ mmadụ ọghọm dị iche iche. Otu ụlọ nzukọ a kpọrọ oku ka eme ngwa ngwa megharịa iwu ụgwọ ọnwa ndị ọrụ ka ọ daba dịka ụbọchị ndị a si dị. N'ụbọchị a mba ụwa hiwere dịka ụbọchị ogige, ya bụ World Environment Day, nke danyere n'abalị 5 nke ọnwa Juun afọ ọbụla. Onyeisiala Bola Tinubu akpọọla oku ka enwee mgbalị siri ike na ịzọpụ ije site n'aka ndị ọnụ na-eru n'okwu na otu mmepe mmekọ akpọrọ Development Partners iji chebe gburugburu ebe obibi ma nwee mmeri mgbanwe gaa na ọdịnihu akụ na ụba. Ụbọchị ogige a nke mba United Nations wepụtara n'oge ọgbakọ emere na mba Stockholm nke isiokwu ya bụ ogige mmadụ n'afọ 1972. Isiokwu nke mmemme afọ a bụ mweghachi ala, ọzara na oke ọkọchị na-eguzogide dị nnọọ ịrịba ama, ọkachasị ala Naịjirịa ebe ọkọchị na-enye ọtụtụ mpaghara ala anyị nsogbu. Onyeisi ala kwughachiri nkwa ya n'ịhụ na a ga-akụ osisi nde 25 n'afọ 2030. Iji weta akụkọ anyị nke abalị a na mmechi, gerenụ isiokwu anyị ji mara akụkọ. Gọvanọ steeti Enugu ekwughachila mbọ ya maka agụmakwụkwọ dị ịgba. Otu pati All Progressive Congress APC nọ na steeti Enugu akpọọla oku ka eleba anya maka ọdịmma nke ọha na eze. Anyị gwakwara gị na ụlọ nzukọ omebe iwu House of Representatives ekelela ndị otu ọrụ akpọrọ Nigerian Labour Congress maka mgbasi ike ha na mkparịta ụka iji nweta ụgwọ ọnwa ọhụrụ ndị ọrụ bekee. Igbo bụ Igbo, otu aka ọha anyị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebrizeni Comfort Ayim maka ịtapịara gị n'asụsụ bekee. Kachifo. Governor Peter Mbah restates commitment to quality education. The All Progressive Congress APC in Enugu State calls for consideration of the welfare of the masses. Also on the news, House of Representatives commends organized labor for commitment in negotiation on a national minimum wage. Remember, you can also join us live on our YouTube at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on this desk at 7. I am Comfort Ayim. With the details, the Enugu State Governor, Dr. Peter Mbah, says his administration remains committed to ensuring that every child in the state has access to quality education. The governor was speaking at a United Nations organized program in the state.
It is the vision of every nation to grow its economy, reduce poverty, and improve the lives of its citizens. Education has been recognized by most countries as a sure way to not only boost the economy, but also assure the future of the younger generation. Enugu State is one of the states in the country that has acknowledged education as a major weapon to fight poverty. It is against this backdrop that the state government allocated 33% of the 2024 budget to the sector and is presently building 360 smart green schools across the 360 wards in the state. According to the governor, Dr. Peter Mba, who was a resounding voice at the NG Education Program, his administration's vision is to inculcate 21st century skills in children from an early age to improve their ICT literacy, creativity, critical thinking, leadership, and productivity. We're obsessed with education because we know that education is the surest and the strongest way to fight against poverty. So if we're going to deal deadly blow to poverty, we must get our young people skillfully equipped with the right skill set to deal with tomorrow's workplace. The resolution from the Education Advancement Program, the organizers say, will be submitted to the National Assembly for implementation. The leading destination in the entire global south, that is the developing countries, it is Enugu State that is pioneering and leading in education and development. The governor also inspected the various education advancement centers at the venue of the event. The program, organized by the United Nations with the theme Development of Education in Developing Countries, attracted delegates from over 14 countries, commissioners of education in the 36 states, top government functionaries, and student delegates across the country. In Enugu, Chika Ubu, NTA News. The All Progressives Congress, APC, in Enugu State has accused Governor Peter Mba of intentionally destroying the people's sources of livelihood. The party chairman, Ugochukwu Agbala, made the accusation during a press briefing in review of the governor's 1 year in office. Matthew Amoke reports. The APC state chairman, Ugochukwu Agbala, made reference to demolished properties in the Holy Ghost Cathedral area of Enugu, describing the exercise as ill-timed. He alleged that the governor embarked on demolition without providing alternative place or paying commensurate compensation to the affected persons. Enugu is already bursting with population explosion and traffic congestion and urgently needs decongestion, which means that a new project should move to new areas or satellite towns. Like experts counseled, Enugu state government should have known that the focus of modern theory and practice of development is on development of new satellite towns as a means of much needed urban decongestion, optimization of public utilities, and ecological maximization. Do you carry out this type of projects without implementing what is known as TOD, which is called transit-oriented development? Transit-oriented development is aimed at bringing all commercial activities, buildings, public space together in another space and connecting them to an excellent transit service to every part of the city. Called on the federal government to intervene in the matter. Parks and markets are under the residual authority of local governments. States have no business with parks, and we are going to take up this government in court. In Enugu, Matthew Amoke, NTA News. The House of Representatives has commended the federal government and the organized labor for resuming negotiations towards arriving at an implementable minimum wage for Nigerian workers. Is normal and is also legal for any union to go into strike to show their protest, but in most cases there are essential services that also need to be given a very serious considerations. Sometimes when we embark on some of these actions,
we should not overstep boundaries. The area of switching off power in the entire country as a way of protest should be condemned. This is our law: supply of electricity, power, water, or fuel. Trade Dispute Act is very clear with regards to the areas they cannot extend their strike into. Number 3, broadcasting and communication services. You can't wake up and say the radios will not work, television shut down. People cannot know what is happening. It's like anarchy. I'm sure a lot of people died in the past few days of shutting down the national grid. We have to criminalize that. But when they are conducting their legitimate functions of negotiating with government on behalf of workers, they should be mindful of the fact that they should be guided by the laws of the land. Adopting a motion by the minority whip, Ali Issa, he also commended organized labor for their commitment towards negotiating a minimum wage for workers. Lawmakers, however, condemned the shutting down of the national grid and essential services while the strike lasted, saying such extreme actions inflicted more losses on the masses. Lawmakers also called for speedy amendment of the National Minimum Wage Act in line with present-day realities. Taking a break here, more reports thereafter to join us again. Moving on, the World Environmental Day, established by the United Nations during the Stockholm Conference on the Human Environment in 1972, is an important moment for raising awareness on environmental matters. The theme of this year's occasion, land restoration, desertification, and drought resilience, is very significant in Nigeria. The projections of the United Nations Convention to desertification, about 40% of planet land is degraded. The United Nations Convention to combat desertification also says the number and duration of drought have increased by 29% since 2000, and that without urgent action, droughts may affect over 3/4 of the world's population by 2025. The President has approved the establishment of Nigeria's first green industrial zone, Evergreen City, which is poised to be the leading manufacturing hub in Africa for renewable energy technologies, green solutions, and climate adaptation technologies. On sports, Super Eagles and South African clash gathers momentum, plus other trending stories in the world of sports with Austin Edemodu. As the Super Eagles of Nigeria prepare to take on Bafana Bafana of South Africa in a crucial World Cup qualifiers in Enugu, Eagle squad have intensified training with the arrival of high-profile players. The way we performed at the AFCON has actually raised some standards, and then the expectations now is really, really high. And I think this is same players, same. Even the coach was still there with them at the AFCON. So I think we just need the support, and then we'll try and do our best. Nigerians, however, challenged the Super Eagles not to leave anything to chance in the game against South Africa. Not out of those 3 points, not one pinch of it should be left with anyone. 2.5 points not enough. So this match is so very important to the Super Eagles of Nigeria, and of course Nigeria itself. Nigeria has so far showed a slow start in the qualifying campaign with draws against Lesotho and Zimbabwe in their last 2 games in Group C. Meanwhile, Napoli have appointed former Chelsea manager Antonio Conte as their new head coach. Conte, who has been out of job since leaving Tottenham in March 2023, has signed a 3-year contract. Napoli will now be playing in Europe next season after finishing 10th in Serie A. Finally, English Premier League champions Manchester City have filed a legal action against Premier League over rules regarding valuations and sponsorships in 2021. The move comes a matter of months before a Premier League disciplinary commission will hear over 100 charges against City
for allegedly breaching its financial regulations dating back to 2009. With sports updates, I'm Austin Edemodu, NTA News. For more on sports, let's join Okechukwu Agubama on Sports Debate. And just before we go, another look at major stories. Governor Peter Mbah has restated his commitment to quality education. The All Progressives Congress, APC, Enugu State has called for consideration of welfare of the masses. We also told you that the House of Representatives has commended organized labor for commitment in negotiation of a national minimum wage. That's the news tonight. We thank you for joining us. Good night. What the? Today, Abu got a really expensive ride. Chill, Abu.